galera, Bigbrow aqui na área com mais um vídeo pra vocês, parceiro de Alô, que parceiro. Pô, essa é a cara verdadeira e sincera. Pô, a gente tinha parado aqui, cara, que perrengue, o boneco ficou perdido, ligado? Mas a gente conseguiu chegar aqui, né, mano? Pô, bora continuar aqui. Pô, deixa eu já passar aquele recado básico, né, parceiro? Pra quem é da casa já conhece a causa, né, parceiro? Então, mas é pra quem é novo inscrito, meus queridos. E qual é o recado? Que a acústica aqui não é uma das melhores. E por conta disso, corra, opa, corre aí. Nossa, quase morri ainda. Beleza, gelei. Cara, você vê que eu até interrompi. Gelei, cara, gelei. Respira aí, Alan. Isso. Vamos lá. Continuar. Pô, galera, a acústica aqui não é uma das melhores, meus queridos. E por conta disso eu acabo mutando o microfone. Mas por quê, parceiro? Para tentar preservar a qualidade do áudio e oferecer um áudio melhor para vocês. Porque aqui, parceiro, tem um problema muito sério de som externo. Porque aqui pode passar carro, moto, avião, helicóptero, cachorro latindo, chamando a vizinha, entregando as caixas, crianças voltando da escola, buscando as crianças da escola. Então, por conta disso, eu acabo montando o microfone. Então vai ter certo momento, parceiro, que eu vou estar falando e do nada eu vou ficar quieto. Por causa disso. Por causa de algum veículo pode estar passando. Beleza, parceiro? Caudada, né, meu boy? Olha, você vê aí, né, cara? Você vê aí, nem deu tempo, cara. Mas continuando aí. Pô, também, pessoal, queria passar outra informação. Se você está gostando do jogo, se você está curtindo esse jogo, se você está assistindo esse jogo nesse exato momento que está sendo postado, meus queridos, se você for assinante da PlayStation Plus, você tem acesso a esse jogo gratuito. Pois esse jogo ele está disponível gratuitamente para quem é assinante da PlayStation Plus, Extra e Deluxe e a PlayStation Plus convencional. Mas, pô, Big, assistindo depois, Big, não sei, cara, gostei do jogo e quero jogar, cara. Pô, no link da descrição está aqui, parceiro, vendendo para vocês direto do site da Amazon. Então, caso você queira adquirir o produto, parceiro, você pode comprar aqui no link e assim você ajuda o nosso canal. Beleza, parceiro? Chuta o bagulho aí, Alan. Então, meu bom, essa é a cal que eu tenho que passar, parceiro. Essa é a cal que eu tenho que passar. Mais um manuscrito aqui. Recado dado aqui, bora pra gameplay que já está rolando. Tá, agora eu finalmente entendi porque tem que pagar esses bagulhozinhos aí, mano. Toda vez eu matava esses bichinhos aí, essa escuridão aí, eu não entendi o porquê, mas o negócio dá dano na gente, entendeu? Então por isso que a gente tem que deletar o bagulho, né, cara? Toma um banho aí, né, mano? Pô, cara. Ai, continua aqui. Tá bom. É que pelo jeito que ele tava aqui, eu pensava que era a casa que ele tava, mas não é, né, mano? Ué, não acho que não é não, mano. É diferente.
Cara, tem esse bagulho aqui, tem perigo na frente, tá ligado? Vamos lá. Cara, que ambientação, hein, parceiro? Estou feliz e triste ao mesmo tempo, né, cara? Porque isso aqui era um puta jogo, eu devia ter... Ah, porra! Corre, 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 corre! Caralho, cuzão. Qual é, irmão? Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Ih, rapaz, só pra dar um tiro de uma vez. Não, cara, é escopeta isso aqui ou é rifle? Sei lá, mano, não sei o que é isso não, mano. Ô, esquiva, Alan. Pô, mano. Tirando, hein, velho. Is a hazardous occupation.
Pô, tava falando, estava mutado, cara. Eu falei, pô, tava ficando sem munição. Falei do bodyboard. Pô, cara, mó bad. Tá, a gente veio daqui, né? Cara, deixa eu ver se tem uma coisa aqui, calma aí. Quero dar uma explorada, gente. Na verdade, eu sempre exploro bastante para tentar encontrar aqueles baús secretos que tem bastante munição, entendeu? Apesar que eu não posso ficar xeretando muito, né, cara? Porque eu tô com pouca munição também, né, cara? Então o bagulho acaba virando uma faca de dois gumes, né? Quando eu acho que você pode ajudar, você pode mais se prejudicar. Que coisa, não? Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Pô, você quer ter uma munição ali, cara? Olha ali, não tem. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. É, o tanto que a gente andou aqui mesmo, se você voltar ali, isso é uma caminhada, né, cara? Ah, galera, o Alan não se abaixa, tá? Por isso que eu tentei passar ali, mas ele não agacha, não. I had to find the key to the garage. Eu sei, Alan, eu entendi, cara. Eu só estou explorando, meu querido. Quem sabe a gente acha mais um manuscrito. E aí? O que você tem a dizer sobre isso? I needed the garage key to get to the car. The garage key had to be somewhere nearby. O Alan está impaciente, gente. Ou eu tô enrolando demais? Aqui é o banheiro, tá? Não tem nada aqui dentro. Alguém cagando aí? A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own.
You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. É, essa aí pelo menos tá ligada na tomada, né, cara? Aqui tem energia, né, mano? Daquela cabana lá que a gente viu no vídeo anterior. Esquiva, esquiva, esquiva. Porra, que susto. O cara tava cagando, cara. Fantasma também caga, então, mano. Finalmente o Alan vai dirigir algum carro, cara. Eu tinha poucas ideias. Aí fora, João. Eu nem sei que é pra ir pra onde ir, parceiro. Acho que é pra cá, né? Não, não, não. Pô, não faz cavalinho de pau não, cara, ó. É fora! Otário! Vai vir, filho. Vai vir que eu passo por cima, poucas ideias. Eu voltei aqui, galera, só pra saber se eu podia, tipo, caso acabar com o carro, eu posso voltar a pé, entendeu? Aí a gente passou aqui, né, mano?
The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Tô sentindo cheiro de merda. Tá ligado, né, cara? O jogo dando munição, a bagulho é louco, né, mano? Eita porra! Corre, meu filho, corre, corre! Caralho, cuzão. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. O quê? Not done? I need a week. E que fiquem prontos hoje mesmo! Amanhã? 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, yes, I get you. Opa, casa errada, cara. Pensei que era aquela casa ali, né? Não, é mais pra cima. Caraca. Barry had talked about birds over the phone. Pô, a luta é bem chatinha essa aqui, cara. Por isso que eu editei pra vocês. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu não agregou muito, não. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared.
The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Ih, rapaz. E assim se encerra mais um capítulo. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Que essa merda aí, pô. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Galera, já tô rodando por aqui, tá? Até por conta de poder achar o manuscrito. E outro detalhe, cara, o vídeo ele ficou um pouquinho mútuo por conta do copyright, tá, cara? Então, pra não ter problema de copyright e tal, eu acabei fazendo esse trâmite por causa da música. Tudo bem. Just follow me. It's not far. Listen, I got things to do. This place don't run itself. O cara tá com a perna meio zoada, né, mano? As if it had fallen from the sky. But it
it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Aw, give me a break, mister. Can we just get a move on? Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Calma aí, parceiro, você tá com a perna zoada, cara. Eu tô ligado, mano. Pô, eu tô só aqui explorando, cara, se você acha mais alguma coisa e tal. Mas pode ir de boa aí, parceiro. Tá aí, pá. Na verdade, estou lhe poupando caminhada. Olha que eu sosseguei, parceiro. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Ciente, Cavalho. Já avisei que vai dar merda isso. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Pô, parceiro, uma bad vibes, né, mano? É, alguém gosta do Alan. Tá, pera aí. Será que a filha da véia era uma fã do Alan, cara? E algum livro do Alan deu alguma merda? I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the old. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Welcome to the old. Oh dear, Mr. Wake. I'm so gl
Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Então tá, né? Galera, eu tinha falado, mas tava com o microfone mutado. Isso aqui, ó, não é bug não, tá? É que é do personagem mesmo. Já pondo pro lado, fazendo essa virada minha tosca. Mas bora aí. Pô, esse aqui é um belo trailer, hein? Pô, tá mais que uma cada, pô. Que trailer é esse? My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. E a gente tá sem arma, hein, gente? Pô, pensei que tinha algum troféu lançando isso aqui, ó. Tem um monte disso aqui. E ele não brinca, né? Mas ele pode mexer, mas não brinca, né? I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I ain't the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny, you know Danny, and, then I got in trouble with the law, you know, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, you know, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today, and now I'm just alone here at the window, you know, waiting, man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure you will walk away? Tem o som de um bebê aqui, mano. Sumiu. Tá bom. Oh, you're gonna get it now. God
God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Blaine! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, meu bom. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito e seja muito bem-vindo. Pois o seu joinha, parceiro, ele é extremamente importante para o algoritmo do YouTube. Só assim outras pessoas poderão ver este vídeo. Muito obrigado, meu bom. Falou, take care.